Salut tout le monde, c'est Fun. On se retrouve aujourd'hui pour un live rattrapage. Parce que du coup, j'ai fait une erreur hier. Pour ceux qui pensent que j'étais juste en retard, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est pas nécessairement que j'étais en retard. Tu viens attendre un petit peu. Je vais juste faire un test. Mais ok, le son il est bon. Puis j'ai l'image. Dans le fond, ce qui s'était passé pendant le live de tout à l'heure, que j'avais fait que j'étais supposément en retard. Dans le fond, c'est que j'avais continué à jouer. J'étais en train de jouer. Je pensais que j'étais en live. Ben, du moins, je pensais que mon live il fonctionnait. Et au final, parce que j'utilise généralement mon clavier pour juste changer de scène. Pour passer de la scène où c'est marqué on commence bientôt pour actuellement la scène de jeu. Et du coup, j'avais entré la commande et une autre de mes applications a décidé qu'il s'appropriait cette commande. Un autre de mes logiciels. Je sais pas pourquoi, mais il a décidé que Ctrl Alt F2, F3, F4, F5 et F1, c'était lui qui prenait en charge à cette heure. Même si l'application était fermée. Fait que là, du coup, j'ai passé 2 heures vu que je n'ai pas une seule fois pensé à regarder voir si mon stream fonctionnait. J'ai passé 2 heures à jouer et du coup je me suis retrouvé dans une région nordique. Mais pas de nordique, mais une région froide. J'ai pu revenir à une sauvegarde plus en arrière de celle que j'avais, d'à peu près une demi-heure. Une demi-heure, 40 minutes. Hop. Comme vous pouvez voir, moi je suis revenu à cette sauvegarde-ci, puis j'étais rendu là. Bon, plus une demi-heure. 32 minutes pour être un peu plus exact, là, mais... Fait que je suis revenu un peu plus en arrière. Puis dans le fond, je vais juste essayer de faire un début, résumé de ce que j'ai fait dans le live précédent jusqu'à me rendre ici. Dans le fond, on avait été chercher les médicaments que le doc voulait pour ramener à la fille. Après ça, on a été voir la fille. On a appris comme quoi qu'elle venait de la nouvelle région. Ben ça, c'était un peu évident. Nous avait aussi appris le nom de la région. Sauf que je l'ai encore une fois oublié. Un petit peu. Euh... Un peu, je pense que c'était Siglis, quelque chose de même. C'est dans les... ça va probablement être ici. Cislaudia. Fait qu'elle venait de Cislaudia. Puis elle nous expliquait comme quoi que ils avaient besoin d'aide pour leur rébellion là-bas. Ben, pas leur rébellion, mais leur groupe de résistance. Fait qu'elle avait fait tout le chemin de là-bas jusqu'à Calagria pour chercher de l'aide. Vu qu'elle avait entendu comme quoi qu'on avait actuellement réussi, nous autres, à se libérer. Fait que là, on a commencé à... On a traversé le mur qu'on avait descendu. Dans le fond, est-ce que j'ai un point de téléportation ici? Oui, j'ai un point de fast travel. Fait que dans le fond, moi je vais... Hop. On avait traversé le mur, on s'était rendu du coup dans ce coin-là. We've reached our destination. Euh... C'est pas exactement là que je voulais être. Attendez juste un peu, me revenir encore un peu plus en arrière.
Du coup, Gate of Fire, c'est où ça? Gate of Fire. Ça va probablement être. Ah ouais, c'est ça, c'est là. Hop. Je vais me revenir là. Fait que dans le fond, on avait traversé la porte, puis on avait pu voir un aperçu de à quoi ressemblait la ville, du coup. De Sicilia, mais juste de très très loin. Mais pas la ville, mais le château, je veux dire. Puis elle nous avait raconté comme quoi que le monde de Sicilia, personne ne peut se faire confiance vu que le principe, et vu que les autres ils marchent avec un concept de. Ah, c'est. Dans le fond, ils félicitent l'armée là-bas. Va actuellement encourager le monde à se dénoncer. Pour. Comment dire? Dans le fond, ceux qui vont dénoncer les autres vont être récompensés. Puis ceux qui vont avoir été dénoncés, peu importe vraiment la raison, ils n'auront pas de procès, ils vont être envoyés directement dans le camp de travaux forcés. Quelque chose de même. Fait que là, on avait commencé à traverser ici. On s'était rendu dans une grotte qu'on a dû traverser, évidemment, avec des ennemis particuliers. Il y avait des plantes, des gargouilles, puis une énorme plante d'ailleurs qui était à tuer. Un monstre puissant que j'ai fait. Malheureusement, je pense pas que je puisse le refaire en stream, vu que du coup, il a déjà été tué. Eux autres, je pense pas qu'ils réapparaissent. Mais la plante, l'ennemi puissant m'avait donné plus de CP. Une espèce de clé de fleurs. Dans le fond, il m'avait donné Astral Flower. C'était pas une clé, il m'avait dans le fond juste donné une fleur astrale qui donnait plus 10 CP. Avec une petite description de la fleur. Du coup, après ça, on en a pris encore un peu plus sur la fille, comme quoi qu'elle s'appelait Rinwell. Puis on avait eu une couple de conversations que je ferai peut-être au prochain feu de camp. Des conversations spéciales. Puis c'est à peu près ça, je crois. La grotte était. C'était ça, la grotte, là. Une couple d'ennemis sur le long du trajet. Les ennemis ont donné beaucoup plus d'expérience que ceux de Calaglia. Ils étaient un petit peu plus difficiles à tuer aussi. On va peut-être juste rentrer dedans pour vous montrer à quoi ça ressemblait à peu près. Hop, on va revenir ici. On va rentrer un peu dans la grotte pour vous montrer à quoi ressemblaient les ennemis. Peut-être en affronter un aussi, tant qu'à y être. Après tout, il donne beaucoup d'expérience. Puis c'est ça, à peu près l'histoire dans le fond que vous avez manqué. Ah oui, puis j'avais complété aussi la quête qui demandait à utiliser les nouveaux matériaux, à ramener des roches. Je vais passer un bout de temps à farmer ça. Fait que ça, c'est les gargouilles. Moi, j'appelle ça des gargouilles, personnellement. Ah, ok. Ça marche pas, ça va. I may have bit off more than I could chew. Ah, Chion est en train de mourir. Des petits CP en plus. Voilà, on va l'amener dans les airs pour These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Et on va le lâcher. Bon. Puis honnêtement,
Comme j'avais dit, je me suis rendu compte de mon erreur hier seulement à la fin de mon quand j'ai terminé mon stream. Puis j'ai changé du coup les touches que j'utilisais pour changer de scène. Normalement, il ne devrait plus avoir de trouble. Mais je vais quand même faire une vérification à toutes les fois, juste pour être sûr que je me suis pas encore une fois planté pendant l'enregistrement. Hier, je me suis vraiment senti bien cave quand c'est arrivé. Rinwell, don't go too far ahead. You never know where Zoogles might be lurking. Oh, we'll be fine. We've been able to handle them up until now. Still, better that you hang back a bit. No way. I'm the one who asked you to come here in the first place, remember? Yeah, but if we lose you, we won't know where to go. Besides, it's old guys like me who should be sticking their necks out first. But... We need you in order to get in contact with the Resistance in Cislodia. So stick close until we find them, okay? Okay. Thanks. Now you've got me wondering. How'd you make it to Calaglia in the first place? I find it hard to imagine you didn't run into Zoogles along the way. Are you good at hiding or something? Yeah, that's it. I'm just really good at staying out of sight. Wow. Still, you had to have been pretty lucky to have made it the whole way unscathed. Lucky indeed. Fait que moi, juste refaire toutes les It's conversations crazy to feel ici. just how much the temperature has Parce changed que from du coup, crossing over a single il y en avait une peak. couple. Is it really that big of a difference? Definitely. Calaglia was hot. I can only tell from appearance, so... Achoo! You might not be able to feel it, but it sure looks like your body responds to it just the same. Seems like it. So if I sneeze, I guess that it's a sign that it's getting chilly. They say that sneezing is often the first sign you're coming down with the cold, too. That's all the more reason you need to be careful with. Ha-choo! Was that also a sneeze? I just bit my tongue, that's all. No. It sounded a lot different from mine. But I could swear it was still... It wasn't a sneeze, okay? Ha-choo! Guess we both need to be careful out here in the cold. Hop, puis c'était la troisième conversation. Is it hard leaving Calaglia behind? No. Actually, it's kind of a relief to be away from there. Really? What makes you say that? Because it was getting to the point where every man, woman, and child would come up and talk to me like they knew me. I could barely find a moment to breathe, let alone relax. Well, what you did was kind of a big deal, you know. You overthrew a Renin lord and burst open the gates of fire. Yeah, but that was only because I had the blazing sword with me. We wouldn't have made it to Balsef without you and the Crimson Crows, Zephyr. Maybe so. But you're still the one who took him out in the end. It's only natural for people to look up to those who protect them. You're a hero to those people. I never asked to be one. I never asked to take the place of a lord in people's minds. I don't want it. You're a strange one, Alphen. That's for sure. If that's how you really feel, then hold on to that. Listen to those thoughts when you feel lost and don't know what to do. If you can do that, you won't lose sight of who you are, or what the right path to take is. The right path to take, huh? Non, enfin ça c'était les trois conversations qu'il y avait ici. Juste pour être sûr, je suis quand même désolé pour le live qui s'était passé hier du coup. Parce que je venais de me rappeler comme quoi qu'il y avait quand même eu une bonne grosse trolley de conversation. Du coup que j'ai manqué. I imagine they had to be adapted to fit the Mais climate. bon. Meaning if we hit them with Pas grand chose que je peux faire it should be maintenant à extra propos de ça. effective Fait against que, them. ce qui a été fait est fait.
Bon, on va refaire les fêtes du coup. Ah, Normally I don't pick on the weak. ouch. No escape! Rising Wyvern! No escape! Don't let them form a pack. By the power of water! Here I come! It's over! Try hard, my turn! Voilà. Hop, on va se débarrasser de lui très rapidement. Here I come! You're By finished! the power of water! Try harder! Voilà. You're mine! Swallow blade! Try this! I'm on it. Voilà. Bon. Ah oui, puis aussi les ennemis ici sont faibles au feu. They've really got us on the ropes. Don't forget to heal your wounds. What's this thing? Ouais, ça va être difficile sans avoir de... Du coup, je pense que j'aurais pas le choix d'utiliser au moins un orange gel. Voilà. Du coup, hop, first aid. Voilà. Pour conserver le reste pour pendant les batailles. I'll take you all on. I never miss! Non! Rising Wyvern! Mirage! There! And again! Try harder! My turn! Mega ray! Crunch! Slap! Power of Do it! Ah, voilà! This ends Bon. now! Consider yourself finished! See you continue on in that vein. C'est vraiment un petit peu plus de mal parce que Something you wanted to say? le live hier en plus, il s'était tellement bien passé. Everything's Tout coming up, Zephyr. ce que j'ai fait, c'était bien passé. Ah, bah, c'est pas trop An opponent like this should déprimé be à cause easy. de ça. Hop, Don't go voilà. starting off like Non, that. on les a mis des fois à terre. Il y en a un des plus gros là-dedans. I'm only getting On va essayer de s'en débarrasser en premier. It's over! Try harder! Voilà. Here I come! Slap! Severing wind! Searing flame! Reload! Gemini Aqua! Who wants to die next? You're mine! Here I come! You're mine! Ah, ok. J'ai arrêté de me prendre en charge, fait que... In the sky is mine! Where Ah, are you going? voilà. On va le tuer de même. Hop. Puis elle prend le nouveau skill panel. Increase boost gauge from enemy down. C'est pour qui ça? C'est pour Alphine. Ok. Ça de CP, ça de CP. Another notch in the old belt. Keep 'em coming. You like that taste of freedom, kid? Aussi, je voulais faire une modification dans mes arts. Ça va être remplacé par Severed Wings. Ça ici, on va prendre Destruction. Ta, ta, ta. Hop. Puis ici, j'ai juste ça. Toi, hop, dans tes skills, t'avais-tu quelque chose de nouveau ici? Non. On va se laisser avec des arts de feu. I think I could get used to it. Bon, fait qu'on va continuer là. Hop. On ramasse ça. Ah oui, puis aussi j'avais récupéré une très bonne armure du coup en affrontant Gotta break through! le... Take this! Hop. J'avais récupéré une très bonne armure quand j'avais affronté My special. l'ennemi puissant dans les grottes. Start up! You got flyers! I've got this! Let him mark you handle it! You're mine! All yours! Searing flame! I'm all stocked up! Mega ray! L'autre est déjà mort? Non? By the power of water! Alpha! It's over! Here I go! Severing wind! Do it! Voilà, on va This faire ça. ends now! Fait qu'on a aussi un nouveau See you dollar continue juste on in dans that son vein. plan. Mega ray! Voilà, ça c'est Something bon you ça. wanted to say? C'est ça? Mais on va voir.
Sword Rain Alpha. A relentless series of quick strikes followed by an upward strike. Me remplacer, j'ai pas bien utilisé Sonic Trust quand même. On va rester de même pour l'instant. I've used a bit too much healing. Puis on va aller ramasser ce qu'il y avait là. Oui. On va aller affronter les bêtes ici. On va finir. Ah, les là. I won't forgive you. Sonic thrust! Here I come! Searing flame, reload! Searing flame, reload! I'm out back into the fray. Ah, ok. Ah. Zut. Ils l'ont tassé. Ils l'ont tué. Our work is done. Ah, here. yeah. Bon, au final, on est... An opponent like this should be easy. Mega ray! How's this? Ah, ok. Il m'a tout juste sauté par-dessus. Mine. Destruction! No escape! It's Come on, over. here I come! By the power of You're will. mine! Hop. This one's all Il mine! lance une de ses... Ah, non. Il l'a annulé. Hop. On va l'attaquer de même. I'll run you through. Finish! See ya. Searing flame! Do it! Voilà. On va l'achever. This ends now! Consider Bon. yourself finished! Ça fait quand même énormément de dégâts cette attaque-là quand même. Je viens de voir, là, ça fait 900 de dégâts alors que la plupart de mes attaques font quoi 20 à 50, je crois. Hop. Vers l'Axstone. Bon. Out of our Yep. way. Sonic thrust! Searing flame! Reload! Voilà. Take this! Thrust! Talon! Mega ray! Cannon! Severing wind! Aqua! I'm all Take fired up! this! Slut! It's over! Voilà, on va les attaquer de même. Hop. Searing flame! Great. On to the next. Roger that! Bon. Show me what you can do, kiddo. Voilà, ils sont morts. That Ils was sont almost morts. too easy. Bon. Fait que là, on arrive encore au feu de camp. Would you like to warm up some? Aren't there people in there? You should let yourself unwind when you get the chance. I guess there's no arguing with that. Hey, Hey there, you got room for a few more? This fire is past no judgment. All are welcome to bask in its warmth. Hey! Oh, fine, wait. Did you forget what I said before? I don't know, I only want to learn a little more about our new realm. I see you got a lot of luggage with you. What are you holding around there? They are full of wares to sell, like medicine, plus my tool that I use to make accessories out of war from time to time. Oh? Did you say accessory? You mean people down here on Dana wear them too? Now I'm intrigued. Just how good of a craftsman are you? I tell you what, I'm going to have to see some of your handiwork for myself. whoa! What? Évidemment qu'elle est intéressée. C'est elle qui a été... comment dire? Renan. Puis apparemment les Renan adorent tout ce qui est accessoires puis fashion style. Tout ce qui est fashion dans le fond. Bon, fait que là on a un tutoriel sur la fabrication de pierres. Hop, j'ai tué des bonnes pierres ici. Hop. J'ai une paire d'Axstone ici. Fire damage, rate, rare drop rate up small, je suppose que ça doit être le S. Rien de particulier pour les Almanden Mass. Par contre, Light and Dark, j'ai de quoi de niveau 3. Power Resistance et Down Damage. Penetration. Ok. Cure Resistance, Fire Damage, Dark Damage, Rate Drop, Rare Drop her Rate Up Small, encore une fois je suppose. Du coup je pense que je vais y aller avec
Mais il y a avec celle-là. Hop. On va fabriquer ça. Je vais en crafter une coupe. Je vais crafter ce que je peux dans les bons trucs. Paralysis resistance, down damage. On va la crafter. Hop. Ça c'est pas vraiment bon. C'est tout quoi qui va aussi augmenter mes dégâts. Voyons voir. Non. J'ai de quoi pour augmenter la santé ici. Wind damage. Fire water damage. On a 10% les dégâts. J'ai quand même quelques trucs qui font des dégâts de vent. Je pense pas honnêtement que ça va valoir la peine de le faire juste pour quelques dégâts. On va checker. Pour l'instant, je pense que j'ai pas mal fabriqué les meilleurs que je pouvais. Je vais les booster du coup. Hop. Ça va me coûter moins cher si je scrap aussi quelques-unes de ça. Hop, 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 hop. Ceux-là. J'avais déjà déterminé qu'il n'y avait pas grand de bonnes là-dedans. Puis je m'en scraper encore peut-être une antidote. Puis le reste, on va scraper les titres. Comme ça. Hop. Voilà, améliorer. Puis on va améliorer celle-là aussi. Hop, 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 hop. Non, pas la lava. Bon, on va y aller avec... Ah, on peut voir c'est quoi que ça va donner comme boost. Ok. Bah. Wow, parfait ça. Tu vas avoir plus... Comment dire? Cette pierre-là nous permet d'être... immunisé à la paralysie, puis il va nous donner un bonus de résistance à la paralysie de 25%. Très inutile. Puis là, on va finir avec ça ici. Hop. Je pense pas qu'on m'a fabriqué une seule pierre niveau 1 de toute façon. Ça va servir majoritairement pour améliorer ça du coup. Hop. Du coup, j'ai fait deux. J'en ai fait deux, ça va pouvoir aller sur mes deux personnages. What do you think? Did I pass your test? Right. It's decent enough, I suppose. Not the prettiest thing I've ever seen, but it looked practical at least. If I come across any horror, I might be back. Until then, you better work on upping your game. I appreciate the feedback, lady. I won't let you down. You should be calling out Shion yourself, not me, Renwell. I don't want to talk to her. You do it, all fine. Ah oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais oublié de le préciser. Dans le fond, Renwell elle déteste tous ceux qui sont Renan. Même si Shion a participé à à tuer Gazef, elle déteste Shion pareil, vu que juste parce que c'est une Renan. Puis de toute façon, c'est pas comme si Shion elle cédait elle-même avec la façon qu'elle agit en général en sa présence. Bon, maintenant que ça a été précisé. What? Alright. It's cold out there. Let's sit down and eat something so we can warm up. Good idea. I'm not that hungry. Good idea, but I'm not that hungry. Well, you should never go into a battle on an empty stomach, and you never can tell when the enemy is going to attack, so... Shion, you don't have to beat around the bush. It's okay to admit you're hungry. What other reason do you need to eat? Fine. Oh, Asian. Just great. On second time, we need to eat you guys. All right. I'll fix up some
I'll fix us all something good then. How about a regular repass amongst us crimson crowd? Nice. What a meal! You're all way better, chief, than I figured you'd be. You're a way better chief than I figured you to be, Zephyr. Right. Yeah, it was good. Thank you. I'm glad to hear you both liked it. Right. Want another plate? Like you said, it's no good to fight on an empty stomach. I'm good. Shion, eat the damn stuff or I'll throw it away. Alright, if you insist. Gêné de manger devant les autres. Juste la face qu'elle fait Rinwell à chaque fois. Ça, à chaque fois que je vois cette face-là, ça me fait rire. After that, it took 3 try making the same thing before Shion was finally satisfied. Et on a obtenu une recette avec ça. Une recette de légumes. Et ben, du soupe de légumes. Happy now, Shion? Yeah, I'd say so. She better be, after all she ate. I stopped before I was full, though. What? Eh oui, parce que même si elle a mangé 3 assiettes, elle avait encore faim. Bon, on va rentrer ici. On va voir c'est quoi qui est ici. Du chicken! Des lits. 2 lits pour l'occurrence. Bon. Fait que... Okay, off we go. On va actuellement réellement aller dans le camp parce que du coup j'ai pas de bouffe. Puis je crois que j'avais dit... It's awfully quiet around here. The snow will do that. It absorbs a lot of sound. Meaning it could be tougher to hear anything approaching. That's worrisome. It's rough that we have to be wary even of other Danans around here. What kind of person do you have to be to build a society that works like this? Regardless of what kind. We're going to take them down, and that's that. Right. It's why we're here after all. Why am I here? Non, c'est pas Would it celle-là. kill you? I don't see how that's... Look, for the... In case you've forgotten. C'est pas celle-là. Je vais chercher certaines des conversations. Non. Difficile de savoir c'est lesquelles. So, this whole you not feeling pain thing, C'est-tu des conversations is qu'on a that for manquées, ça? real? Why would I lie about it? And why would you care anyway? No, it's just... You know, I can't imagine what it's like, that's all. As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renan soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really? Sure. I may be numb to pain, but it doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. Ouais, on a manqué les conversations, ça veut dire ça. Bon. On va les faire. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't.
It's funny how I didn't have any time for soul-searching while digging up rocks in a mine. Still, Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. Bon, ça Zephyr, why aren't on va you faire du concerned coup about who I un am? rattrapage aussi sur les You feeling conversations qu'on a left out, manquées. son? No, it's not that. But You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. a Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danon agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danons? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. Toutes ces scènes-là font plus vraiment de sens à cette heure que j'ai le masque brisé. I swear you can't walk 5 steps without tripping on a Zoogle. This is getting old. Yeah? But wasn't it you Renins who brought the Zoogles here from Rena in the first place? They're not just ordinary animals from Rena. Each of them has been modified to suit a particular purpose. In fact, some Zoogles were originally derived from the animals on Dana. Or so I've heard. What? You Renins couldn't stop at just the people of this planet? You had to screw with our nature too? You can get angry all you want, but we have bigger fish to fry. Ouais, comme tuer So? toutes les Danon. Are you going to work Mais, with mais me pas, or pas not? toutes, mais tuer ceux qui ont I fait will. ça. It's in both of our own interests. Where the hell is Balsef? If we don't hurry up and find him... You're too close. Try to stay farther apart. Oh, right. Sorry about that. Was I really that close? I guess I'm just not used to standing right next to people. You mean because of your thorns? You're a surprisingly nice person. What? You don't think so? I mean, you just made sure your thorns wouldn't... You can keep your opinions to yourself. You don't know the first thing about me. I'm not saying I know everything about you. Sheesh. No need to bite my head off. You just can't take a hint, can you? What? I'm sorry. You're right. I don't know what sorts of hardships you've been through. After all, what could I possibly know about pain? I know you didn't mean anything bad by what you said. The throne room is up on the next floor. That's probably where we'll find Balsef. Ok, je comprends un peu plus pourquoi on a manqué ça. J'ai pris l'ascenseur pour atterrir Finally, it's time to face Balsef. celle-là par contre. Speaking of Balsef, how much would you say you actually know about him? What do you mean? He's just a lord that holds power over Calaglia, isn't he? Just a lord? He is far more than that. Balsef Erwolzi Teldilis is one of the 5 lords that sit atop all of Renin society. Even without his Fire Master Corps, fighting him won't be easy. I've seen that man butcher who knows how many Zoogles, just to blow off some steam. With sheer brawn like his, he can knock you out with one hit, and it's practically suicide to go up against him when he has a weapon. Got it.
Watch out for his attacks. That's only the beginning. You can't expect to beat him by attrition. First, we dodge, then look for an opening. Remember that. Sounds like our teamwork is really going to be put to the test. Indeed. Don't screw this up and get us both killed. Hop. Having second thoughts? No, I was just thinking about the blazing sword. Whenever I hold it, I feel wrong somehow. Is relying on a sword from a Renin Master Corps that repulsive? It's not about that. It's just... It's hard to explain. It's like the sword is almost too strong. I don't know what's got you so worried, but in case you forgot, that sword is the only reason we have a fighting chance against a lord. I know. You don't need to keep telling me. Well, good. That said, the longer you use it, the more you get burned by it, too. We need to remember to patch you up quickly when that happens. A double-edged sword in every sense. Since you can't feel pain, you'll need to be careful, okay? Are you actually worried about me? Is that a problem? Look, I need you if I'm going to take out the lords, and I can't have you dying on me before that happens. That's my only concern. Ah, ok. Fait que là, du coup... Avec ça, on a vu toutes les conversations. Pour ce que j'ai activé, dans tellement skippé à quelque part. Bon, du coup... Ah, c'était celle-là ici que j'avais manqué. Why am I here? Would it kill you to be a little more friendly? I don't see how that's necessary. Look, for the time being at least, we're working together. You don't have to make this harder than it already is. In case you've forgotten, the two of us may be working together, but the only reason we're even teamed up right now is because our interests happen to overlap. Otherwise, why in the world would I be working with a Danon slave like... I am not a slave! I'm not a slave anymore. Not since I chose to fight. I've left that life behind, and I'm better for it. Understand? I'm sorry for yelling. But please, don't call me that ever again. Okay? Okay. Bon, bon. Donc là, d'après moi, c'est... À partir d'ici, on a tout manqué. Désolé pour ceux qui pensent... pour les autres, mais... À partir d'ici, il faut toutes les I faire. wonder what that girl's deal is. Never imagined anyone would ever come from outside the walls of Calaglia. It's really not that... Celle-là, on l'a déjà vue, par contre. Et celle-là ici. I'm always impressed how good of a shot you are, Shion. What do you mean? Just that all I'm good for is throwing myself at things with all my might. By comparison, your way is more... how do I put it? Precise. It's not like I'm that good of a... Look, that's just how it is with guns. If you miss, it's a wasted bullet you can't get back. Is that why you're always aiming to exploit enemies' weak spots? I wouldn't say every shot is that deliberate, but that is part of it. For example, if I see a flying enemy, I'll often go for their wings. Also, if I see a jumping enemy without wings, I know they're an easy target because they can't get out of the way while in the air. In your case, I bet it's easier for you to deal with enemies that stay on the ground, right? Definitely. Things that can fly circles around me are a real pain to deal with. Exactly. It's important to keep your enemy's movements in check. True. Although your shots have the added benefit of stunning enemies, so it's easier to swipe materials from them. It's really helped out. It's nothing, really. As long as you keep doing your part when we fight, I'd say we're even. Bon. Is it hard leaving Calaglia behind? Ça, on l'a fait. No. Really? On vient de le faire. On vient de faire celle-là.
Hey, Zephyr. Why do you keep fighting? What do you mean? Until I met you and the Crimson Crows, all the Danans I ever knew just accepted their lot in life as slaves. Hell, even I was like that. But all of you in the Resistance are different. Even when you have no hope of winning, you keep on fighting. Why is that? Come on, that's an easy one. I just refuse to live life as a slave. That's all. Better to die fighting for freedom than to live as a slave, huh? Let me ask you a question, Alphen. Peut-être pas What does toutes it les mean to affaires, you par to not be a contre, slave dans le any fond. longer? Ils n'ont pas l'air I d'être guess placés en ordre. it means living a life not being ruled by the Renans, right? But what about the Danans who died standing up to the Renans? Are they still slaves? Would they be truly free if all they did was follow my orders and die without knowing what it was they were doing? But that's... Being a slave isn't just a position. It's also a state of mind. Don't become my slave, Alphen. Bon. I wonder if those are the Fagin ruins below us. Shouldn't be too much farther now, if that's... Ouais, ils sont vraiment juste pas placés en ordre. Malheureusement. Ce qui est un peu étrange, moi j'aurais préféré qu'ils mettent tout dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. It's crazy to feel just how much the temperature has changed from crossing over a single peak. Is it really that big of a difference? Non, pas celle-là. Rinwell, don't go too Non far. plus. You really do eat through that mask of yours. Non. Hey, Là non plus, je pense pas. if there's something you want to say, just... Ah non, celle-là c'est... Ça doit être celle-là. Là. What is this place anyway? What's with these columns and steps? No idea. I've never been here before either. Rena's convoy squads probably used it in the past. I guess. It's definitely seen better days. You wouldn't know anything, would you, Shion? Nope. And I'm not interested in learning either. Actually, these are Danan ruins. See? You can tell by the way the columns are decorated and stuff. They're all old Danan designs. Are you saying these things were built more than 300 years ago, then? Yeah. I have no idea what they were used for, though. It's amazing to think our ancestors were capable of making such structures. Hopefully there'll come a time when us Danans will be able to walk through here freely again. That's exactly what you're fighting for, isn't it? Let's keep moving. Yeah. Right. Bon, je pense qu'on va juste... Ça va être la dernière. On va regarder. Les autres, je n'ai aucune idée sont rendus où. Ils sont tellement éparpillés que... C'est dur à dire. Bon, on va du coup faire de la cuisine. On va y aller avec celle-là ici. Steamed potato. All done. Come and eat. Voilà. 15 minutes de soins. All right, guys. Ready to go? Ok. Bien là. Un peu stupide le magasin que j'ai réussi ici. Ah. On va récupérer ça. Hop. On va. Tap, 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 tap. Voilà. Voilà. Bon.
This Pour aucune ends raison, il now. restait pas grand vie, on va faire ça quand même. Bon, ça a tué l'autre aussi en arrière. Tant mieux, je dirais. Voilà. Sharp fin. Normally I don't pick on the weak. I'll run you through. Don't go charging off like that. This one's all mine. I'm only getting I'm on it. You're mine. That is coming. Here I come. Hop. Pas ça. You picked the wrong fight. Tap, tap, tap. back into the fray. Destruction. I'll run you through. See, here I come. Bon. Ouh. S'il vous plaît. Des gros pigeons ici. Out of our way. Win. You're surrounded. Take this. Stay calm. You're finished. Take this. Hop. I'll run you through. Go. I'm only getting started. Talent storm. By the power of water. Take this. Dragon. You got It's in the fire. sky. Facile à viser les pigeons, Let a honnêtement. marksman handle it. You're finished. All yours. Take it. Go. Do it. Ah, on va faire ça. This ends now. Consider Il y a yourself notre oiseau finished. juste à côté, fait qu'il continue va on pouvoir se in manger that des gars de ça aussi. Yes, my lady? Something you wanted to say? Take this. One final Ah. push. Right. Give them all we Hop. got. Take These this. little Et on va ones are l'acheter hardly avec worth ça. our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Bon. Fait que ça, I'm c'est sure I fait. can put this to use. Ouh, il y a une matériau au niveau 4. Ça doit être juste très très rare, je suppose. Et puis quoi ici? Hop. Du romarin. Non, de rosemary. Pas romarin. Pourquoi j'ai dit romarin? Ah là là. Voilà. Moi aussi, j'ai peut-être donner plus de mes ressources pour booster les stats. Je vais attendre d'en avoir un autre de plus. This one's my tough, team. but we have no choice. Let me know if you need healing. This is it. Dig Here's a deep. healing art. Easier said than done. No excuses. This is up Voilà. to us. See ya. Ok, ils sont résistants au break, c'est autres. Pierce through. Hear me. Flame of fury. Burning strike. Here I come. Voilà. Hop, If it's in the sky, it's mine. See ya. I Voilà never ça. miss. Ils sont liés. Toss the cannon. Hear me. You're mine. Flame of fury. Try Voilà. harder. Not a chance. Burning strike. Here I come. By the way. Destruction. I'll run you through. By the power See ya. of water. Talent. Up. Try harder. My turn. Voilà. Out. Toss the cannon. Here I come. Flame of fury. Win. Burning strike. You're mine. The targeting shield. Here's a healing art. Here I come. First aid. You're finished. This one's all mine. Voilà. On va les brûler à ça. I'm only getting Ah, ils sont résistants, ça. Escape. Talent storm. Sonic cannon. Do it. Voilà. Chill. On va This lâcher. ends now. Consider yourself finished. See you continue on. Bon. Yes, my lady? Let me know if you're struggling. Hop. Phew, what a rush. On va ramasser ça. Stone. Bon à savoir ça. Il y en a une ici. Hop, on va ramasser ça ici. Live ball. On va remonter à cette heure. Bon. On va faire encore une autre heure de... Parce que après tout, c'est quand même pour rattraper le fait que hier j'ai avancé sans être en stream. Continuer, on va faire un 2 heures de stream. Hop. 4 pommes. J'avais vu plus que ça dans l'arbre, mais bon. Pas bien grave. Gotta break through. Hop. How about Here I this? go. Wow! Here I come. Mega You're red. finished. Dragon shot. Here I come. By the power of water. Here I come. It's over. This one's Voilà. mine. Here I come. Where are you Sharpshooter. going? I'm coming. Strike. Talent storm. Crush Do it. cannon. Voilà. This Ça va ends tuer l'autre en now. même temps, je Consider suppose. yourself finished. See you continue Nope. on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? Voilà.
Elle a obtenu l'emblème du sniper. Allow you to trigger counter edge by pressing R1 upon defeating an enemy. Intéressant quand même. Là, mon objectif, ça va être d'accumuler un petit peu plus de SP pour aller chercher ceux-là. Parce que, honnêtement, avoir un peu plus d'AG, ça va être bien intéressant à cette heure. Juste savoir, est-ce qu'il y en a un qui est pas trop difficile à obtenir, elle? Ça en a un ici, mais il était 800. Elle a pas l'air d'en avoir un qui est pas trop cher. Non, elle en a pas, elle. Dommage un peu. Bon. On va l'économiser pour aller chercher le AG, honnêtement. Hop. Bon, on va ramasser la pierre ici. Take a look at that. Une paire d'Axton niveau 1. Man, c'est dommage. Ah! Je viens de penser à ça. Hop. C'est sûr que... Il faudrait que je les équipe actuellement, eux autres. On va y mettre l'Alexandrite, comme ça on va avoir de la résistance aux dégâts élémentaires. Voilà. Out. Top, top. Hop, hop, hop. Ouais, ok. Ils sont pas dans les airs, mais... Ah, on allait faire l'esquive. Ils m'ont empêché de faire mon esquive. Bon, en même temps, c'est pas tant grave si je l'ai pas fait. Le résultat était relativement semblable quand même. Je peux déjà aller récupérer les trucs ici? Ah oui, c'est parce que j'ai dormi du coup. Je suis curieux d'aller quand même ramasser les pierres. Au moins la pierre qui est à côté. Là. Ça va toujours être utile. Contre les Zoogles, ouais, les Zoogles sont revenus. On va essayer de pas les affronter. Andrew Ore. Bon, pas grave. Pas grand chose. Bon. J'aurais peut-être dû rester sur de quoi qui booste les drop rates. Ah oui, puis aussi je voulais faire ça. Outfit. Hop. On va repasser à celle-là. Je dirais les ailes de... Quasiment les ailes de Saphira. J'imagine que ça, ouais. Ça c'est pour l'autre côté. Je ne mettrai pas quoi que ce soit vraiment comme attachement de même. Hop. Ah, ça me fait me demander quand est-ce qu'on va actuellement récupérer la vraie armure. The whole area is just little villages. This one's Messiah 224. Wait, I hear something. Sounds like people arguing. Bureau agents. The Snake Eyes must be here. We should sneak past them. That was my original plan, since you all stick out so much. Why? In case one of your people tattles on us? It's the Renans who are making us do it. Oh yeah? Like this Renan who you need to save your people's skin? Oh, that's rich, coming from the Bright Eyes whose people are the reason we're in this mess in the That's first enough. place. But she started it!
3 centuries of resentment is too much to lay at a single person's feet. Same goes for you, Shion. You can't ignore the past when speaking of the present. Chion, il a l'air de vraiment s'arranger pour faire de la dispute Now, entre tout le monde. what's going on in that village? If I were to guess, someone tipped off the Snake Eyes and they're here to make an arrest. You'd better not be about to suggest we get involved. I'm here for the Lord's head, and nothing more. That go for you too, Elfin? Why did you come? Why? To liberate this realm's slaves, of course. Are you still a slave? Me? No. Then tell me what it means to live unshackled. I'll tell you what it means. It means living on your own terms. Being your own master. Thinking and making decisions for yourself. And being prepared to accept the consequences. Understand? Yeah, I think so. Good. So prove it to me. Shion. Don't start with me. I'm not going, and that's that. I understand. Just wait here with Rinwell till we get back, okay? You're going in without the sword? Looks to be that way. This is my choice, after all. Your choice? Ugh, listen to yourself. That sword's useless to me without someone to use it. You go dying on me out there and you'll put our whole mission in jeopardy. But I need us all to make it safely to Sisloden. Too many sacrifices have already been made. We came here to put a stop to any more. You've sacrificed something too, huh? Hide somewhere until it's over. You hear me? Au final, elle vient ou elle vient Damn pas? those Renans. I hate seeing Danon suffering under them here, too. I'm surprised you're so angry about it. You're not even from here. It doesn't matter where I'm from. Enough is enough with these people. Bon, fast travel. Silence, embedded. Anyone who fails to cooperate will be arrested and tried as a traitor to the realm. Damn it. Some rat must have sold us out again. You there! You want me to haul you up on suspicion of civil disobedience? But I didn't. Ah! What? Leave him alone! An embedded dares defy the orders of his lordship? Know your place, slave! We can't use the blazing sword this close to the villagers. They could get hurt. But there are too many agents. Zephyr? Law. Is that you? What's going on? Aren't we supposed to be fighting them? You're alive. What are you doing here? The realm of Sislodia doesn't tolerate civil dissidents like you. Law. I hereby detain you in the name of his lordship! Bon. Il a l'air d'avoir une histoire avec cette personne-là. Ben, ouch. Here they come! Ouch. On va s'occuper du gunner ici. Hop. C'est pas ça que je veux. Ouais. C'est ça que je veux. Voilà, hop. Voilà. Voilà, on va faire ça.
Zephyr, are you trying to get caught? I'm sure that can be arranged. Not if I can help it! Eat dirt! Ah, ok, ça c'était ma zone de part. Sonic thrust! Fire in the Ouch. Try harder! Voilà. We've turned the tables on him. There are still more left. Right, no time to hold back. It's over! No escape! Les gars que Zephyr, il fait rien du tout. Ah non, c'est juste parce qu'on peut pas le... What's going on, Zephyr? Why won't you fight him? Is that soldier someone you know? Don't hurt him, What are you... please. It won't work, you know. You never change, do you? You've always got that damn-knowing look on your face! Zephyr! I got it handled. But he just... He's my son. Oh, so now you remember me. The nerve of you! I'm gonna wipe that damn look off your face once and for all! Run in hell! Ok, fait qu'elle c'est une mage. J'aurais dû m'en douter un peu plus avec la tenue qu'elle a. Bon. Enemy reinforcements. Use the sword. I can't. The villagers will get caught in the blast. We need to fall back! Oh, for crying out loud. Zephyr! Go. Leave without me. You can't... I'm not leaving without him. Alphen, there's no time. But what about the resistance? Everyone's counting on you! Forgive me. We've waited all night, but nobody's shown up. No sign of Zephyr or an enemy pursuit. So, what's the plan now? You really need to ask? We go rescue Zephyr. If he's under arrest, they'll have taken him to Cisloden, the capital city. Assuming he's still alive, that is. I can't believe Zephyr never told us he had a son. I wonder if the rest of the Crimson Crows knew about it. And to find him in that village of all places. Some coincidence, huh? Those fireworks you pulled out of your hat back there. They were astral arts, weren't they? Shion, what the hell are you doing? Except I've never heard of a Danon who can cast astral arts. Are you a Renin? Like hell I am! No, of course not. Renin's eyes light up when they use astral arts. And when you used an art, your eyes definitely didn't. So I guess that means you can't be a so-called bright eyes after all. Sorry. You're right. Those were astral arts I used. Same as the ones wielded by the Renins. A long time ago, my family, my people, were once known as mages. A Danon mage? Up until now, I'd only ever heard of them in stories and rumors. Though now I've seen one with my own eyes, I suppose I'll have to believe it. We've been in hiding for a long, long time. Even before the Renins first attacked. That's why no one knew about us. Even before the Renins? Yeah.
My ancestors were persecuted and targeted for their gifts. But it was by their fellow Danans. They lived hidden away all these centuries, keeping their existence secret even from the Resistance. My mom and dad drilled it into me that I was never, under any circumstances, supposed to let anyone find out about us. If that's the case, then why did you use your powers back there? I don't know. One second I saw Zephyr about to be killed, and the next I was... Danan Astral Arts. If the Renans knew such a threat existed, there'd be hell to pay. Hey! What? You think I'm gonna go to the Lords with this information? I'm a traitor and an outcast at this point. Or did you forget? What amazes me is how anyone could have that kind of power and yet keep it hidden all this time. Didn't you ever want to use it to help your people? Don't talk like you know the first thing about me, Renan! That's enough. Zephyr wouldn't want this. Listen, all I care about is taking out the Lords, okay? Which is no doubt what her people want too. Using her powers to help do it only makes sense. Makes sense for who? Us? Besides, Zephyr comes first. We can't just abandon him. It's fine. Huh? You're going to save Zephyr, right? If so, you're going to need my powers to do it. I don't want anyone else to die. Are you sure? Then let's get back to the village. We need to find out what happened. Je me pose quand même un peu de questions sur l'histoire de ce monde-là. What's wrong? Nothing, just... I'm surprised how dark out it is. Why wouldn't it be? It's still night after all. No, that's what's weird. A lot of time's passed since we arrived in Cislodia. You'd figure the sun would have come up by now. Oh, right. It's not like this back in Calaglia, is it? To be honest, I completely forgot. Basically, it's always night in this realm. Huh? It's been that way forever. It never gets any brighter outside, even in the morning. So it's always dark all day long? But how? How is that even possible? Did the Renans cause this? Of course they did. It's complicated to explain, though. It'd be easier to just get to Cisloden, so you can see what's going on for yourself. Il y a quoi, ils ont un I'll espèce take de your word vaisseau for it. au-dessus de... But right now, finding Zephyr comes first. You befriended Winwell. Zephyr left your party. Vegetable suit... vegetable juice recipe. Okay. While casting an art, press and hold the art button to delay activation until you let go. You can also press R1 in this state to save it for later and charge it. Charge art activate after your next attack art. Can be used in combo. If you cast the same art as the one currently charged, they combine into a higher tier spell. TATs can include art that Winslow has yet to learn or only trigger with specific combinations, so experiment and see what different spell yield. Uno alert when there's an owl on your map. One tip for finding holes is that the closer you are, the more who's will react. Bon. On va y aller avec ça. I wonder... Bon, du coup, on va... Hop.
se promener de même. Et on va l'essayer, Renwell. How's Zephyr's doing? If that law guy is his son, they shouldn't be rough with him. I want to believe that. But those two didn't look like they're exactly on good terms. Actually, now I'm curious. Can Danans enlist in the Snake Eyes too? Definitely. They're useful for surveillance here. Doesn't win you many friends on either side, though. So why is Zephyr's kid working for the Renans then? All of creation across the heavens stems from the 6 essences. We lack only darkness while they are without light. Thus, to achieve perfection... What are you muttering over there? I was practicing a magic incantation. An incantation? Is it anything like the spells that people use today? Not quite. It takes time for me to finish my chants, so I'm practicing saying them quickly and accurately. You know, just in case. I've always tried my best never to use magic if I can avoid it up until now. You said you and your family used to live in hiding, right? Because you were a mage. Where did all the other mages go? Sorry, I didn't realize it was such a sensitive topic. It's okay. Une autre conversation. Hey, so, about my magic. You want to keep it a secret, right? Yeah, sorry. A little late for that after what happened in the village, don't you think? Easy, Shion. It's just... I didn't want Zephyr to die. That's why I used it. I know. And we might have lost him without your help. So thank you, Renwell. Sure. Encore un autre? Is that owl okay? It's been stiff as a board for a while now. You're right. I wonder what's up with it. Come here. It's okay. I won't hurt you. Crap! Huh? What happened? I hate to say this, Renwell, but I lost Hootle. I didn't mean to scare him, but he took off. Oodle? He's right next to you. He is? All I see is snow. Dan and owls conceal themselves when they feel threatened. I guess he's still not quite used to being around other people yet. That would explain it. I should have been more careful with him. Sorry. It's fine. I'm the only human he's comfortable with. Come here, Hootle. Damn, he was that close? He's just a little wary of you. I think he gets that you're going to be with us for a while, though. Step in the right direction. If you call his name, he might eventually respond at least. Got it. Thanks. At least he's not sick or something. Indeed. It's quite a relief. C'est pas souvent qu'on la voit sauver. Bon, fait que c'est... On va aller faire le fight ici juste pour apprendre un peu plus comment qu'elle se bat. On va voir c'est quoi les arts que j'ai de cette épée. Ah, là, pratiquement rien. Help! Take blade. I'm only getting started. Searing flame! Reload! Dance in the wind! Air thrust! These ones can run rings around us. Here goes! One last one! Hit! Take that! Voilà. Ouais, quand même pas tant pire. With this, I can become even stronger. Enemies who can cast astral arts can be pretty difficult. Not only are they powerful, but their range lets them strike us before we even get close. Actually, I can just disrupt astral arts. What do you mean? When someone is casting an art, their focus has to be entirely on the incantation. So right when they're completing the casting, I just kinda steal it from them. Really? Then what do you do with the energy you've stolen? I hold on to it and use it whenever I want, like I can with my own magic. The thing is, I can only unleash that art once. After I use it, it's gone. Oh, also, when I steal astral energy, the enemy will lose focus.
which means they can't cast anything else for a while. So not only can you steal their energy, but doing so incapacitates them too? That's amazing, Rinwell. I didn't realize your magic could do so much. It's actually something of a secret technique within my clan, so I kinda had to learn it. Well, if we come across any tough enemies that use incantations, I'm sure that power of yours will come in real handy. Yeah, it's tricky to pull off, but you can count on me. Un peu comme ce que Magalou faisait. C'est un peu pour ça qu'on me pose la question, est-ce que ça se passe dans, à peu près dans le même univers qu'était Tale of Berseria ou non? D'après moi, non. Mais toutes les autres Tale of avaient l'air de se passer dans un univers relativement semblable. Hop, hop, hop. On va faire quand même encore quelques fêtes. No choice. Hop. You're mine! You're finished! Here I go! You're mine! It's on! Here I go! Hop. Raging cascades! Searing flame! Reload! Take it! Here I go! Sweet dreams! Terrain Alpha! Here do it! Ah, voilà! Astral energy! Say no more! Wow! Ça c'était nice. Des ressources. Finally. Ah! An opponent like this should be easy. One more! You're mine! Dance in the wind! Air thrust! Hear me! Flame of fury! Burning! I'm not so good with airborne targets. Searing flame! Reload! Take it! There! You've got flyers! I've got this! Let a marksman handle it! All yours! Close one! Voilà. Gotcha! Mega ray! Hit! Searing! Take that! Rising Wyvern! Raging cascade! Close one! Voilà. Gotcha! Hit! Raging cascade! Here I go! You're mine! Lightning thrust! It's over! Here goes! Lightning thrust! Bon. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. On va avoir vraiment besoin que vous alliez I chercher won't forgive you. Raging cascade! des niveaux d'or. Rising I'm Wyvern! only getting dance in the wind! Arch field! You're mine! Here I go! It's over! Searing flame! Not on my On va voir c'est quoi que ça donne ça. I'm out! Here goes! Ah ok, ouais non, je viens de comprendre c'est quoi ça au final. With a raging cascade! Who wants to die next? Rising Wyvern! No escape! Dance in the wind! This one's mine! Air thrust! Reload! One last one! By the power of water! Ça a quand même un gameplay intéressant. Dans le fond, son spécial, c'était justement le fait qu'elle peut voler les Out of our habilités way! des autres. Cascades! Rising Wyvern! Burning thrust! Here goes! Rising Wyvern! Bullseye! Take Searing it! flame! Reload! Light astral energy! Searing raging cascade! I'm out! What the close we Voilà. gotcha! Mega ray! Take it! Raging cascades! There! Go! Rising Wyvern! Searing flame! Reload! Here goes! Here I Who go! wants to die next? On va l'amener ici pour qu'il puisse finir le tuer. Hit! Voilà. Bon. Well then, let's Fait keep que moving. ça c'est ça. Hop, Thorn Whore encore. Pas un haut niveau encore, une fois. Malheureusement. Hop, hop. Des tomates. Il me fait penser. J'ai oublié d'acheter quelque chose qu'il fallait que j'achète ici. Hop. On va vendre ce que j'ai en stock dans mes affaires à vendre. Puis on va venir acheter une tenue. Hop. Pas besoin de racheter celle-là vu que c'est moins bon que ce que j'ai déjà. On va acheter. Non, pas 5. On va en acheter 2 de ça. Pas besoin d'acheter de ça. Puis. On va acheter des œufs. 5 œufs. De même. Voilà. Regardez.
Non, pas ici. On va regarder dans les... si je peux fabriquer quoi que ce soit. Je peux fabriquer ça. Puis ici, il me manque des Beast Main. C'est quoi qui va me donner ça? Bizarre Megacore, Astral Crystal Fragment. Ok. Demi-Human Talent. Pour savoir c'est quoi que ça me prend. Oh! Nouvelle image ici. Pour savoir c'est quoi qui me prend, ça va falloir que je cherche dans les ennemis, dans les infos d'ennemis. Hop. C'est ça qui donne les talons. Fait que ces créatures-là avaient une faiblesse au vent. Ça s'appelle le Berserker. Ça n'a pas de faiblesse, pas de résistance non plus. On va aller en affronter, il y en a juste à côté. Sont-ils revenus d'ailleurs? Ouais, ils sont là. Bon, on va les affronter. Hop. No choice. Raging Cascade! Where are you going? Rising Wyvern! Rising I'm Go not get done! him! Magma Blade trying to keep up with a wall! Rising Wyvern! Dance in the wind! Air Ah. Enfin, il est mort. One more! Burning Strike! Here's our shield! I'll bring you back from death a bit! Here's the Raging Cascade! Resuscitation! Bread! Take it! It's over! Bon, honnêtement, je pense que je vais me retourner sur Alfheim. Lightning can Here I come! Magna Ray! Sonic Thrust! Destruction! Here I come! Wind! Allez, hop, on ramène dans les airs. Et on est drop dessus. You're finished! Here I come! Searing Slash! Primed and ready! Hop, I never miss! Here I come! Sonic Thrust! Pierce through! Stay away from my friend! Take it! I'll bring you back from Here I death come! Destruction! You're finished! Try hard. My turn! I've still got some blood left in me. Here I This isn't ideal. Stardust! Here's a healing art. First Take aid it! in the wind. Pierce through! In here. More for the stockpile. ce qui me Destruction! dérange un peu, c'est le fait que mes alliés sont vraiment poches pour ce qui est That took more d'esquiver. energy than I expected. Hey, Rinwell. Do you always have to say an incantation before you cast an art? Yeah. They don't really add any extra power or anything, but reciting them is what allows the astral energy to come together and flow through me. It takes time to complete, but they're what lets me use such strong magic in the first place. What happens if someone interrupts you while you're in the middle of chanting? Then I have to start over from the beginning. As soon as my concentration breaks, any astral energy I've accumulated disperses. Got it. So once you start reciting, that's our cue to make sure that no enemies can get near enough to disrupt you. Yeah, that would be appreciated. Although, I do have one fun trick up my sleeve. Once I finish chanting a full incantation, I can hold on to a single astral art without casting it right away. So once the astral energy's in place, you can choose to set it off whenever you want? That's amazing. Yeah, I don't fully have the hang of it just yet, but I'm sure it'll come in handy sooner or later. Hop, on descend ici. J'ai pas exactement compris comment qu'elle utilisait ses pouvoirs. Hein. On va retourner dans les Alpes. Pas Uro. Fighting. Greenwell Fighting Style. Voilà. While casting an art press and hold the R button,
You can also press in the state to save it for later and charge it. Charge a heart activate after your next attack heart and can be used in combo. If you cast the same heart as the one currently charged, they're combined into a heart. Okay. Hop. Si on va pouvoir se soigner au début du prochain combat. On va essayer le truc de charger un or un spell plusieurs fois. On va l'essayer si on a contrôle ici. Hop. Ok. Voilà. Et pop. Et... du coup... Bon. Je l'ai fait trop souvent et du coup, on n'a pas pu voir c'était quoi les résultats. Fun ça, hein? Bah, c'est pas bien grave. On va avoir en masse de temps pour essayer ça. Je suppose. Est-ce que j'avais obtenu les matériaux que je voulais? D'ailleurs, maintenant je pense. On va aller voir. À date, c'est la seule place que je sais qu'il y en a de ça. Forge, craft. Non, on en a pas obtenu. Je sais toujours pas c'est quoi qui donne les beast main. Ça par contre, des cristals astrales, je pense savoir c'est que j'en avais trouvé. Il y avait un cristal à quelque part qui m'en avait donné. Hop. Ici. Ah tiens, une nouvelle quête à Hazelback. On va aller voir c'est quoi qui se passe là-bas. Puis, on va pouvoir m'arrêter aussi. Bah. Ça fait tellement pas encore une heure de 2 heures. On va continuer un petit peu. La seule que je l'ai, elle... on va peut-être pouvoir s'essayer. We finally did it, we're free. I hate relying on you guys so much for food time after time after time. So I'm gonna try. So I'm going to try and make as much as I can on my own from now on. Good for you. I'm sure you'll be able to make it work. It's only fair that the food we make goes to us first and foremost. We should probably take a page out of your book and start learning how to harvest food as well. That'd be great. The more food we make ourselves, the better we can all eat together. C'est pas ça la quête. Ah, c'était ça ici la quête. Yeah. Unless my eyes deceive me, I think that's the blazing sword I see. How have you been, man? Hey. You really don't have to call me that, Grenard. You look like you've got your handful. So you got time to chat? Oh, I'm on a break. You know, it's all well and good that we're Crimson Crow and it's all well and good that we Crimson Crow have taken it upon ourselves to start developing Galaga, but I'm telling you, I've had to be up there. No, I'm telling you, I have it up to here with people and their damn problem. Just great. Sounds like they're up keeping you busy. Hey! Busy doesn't even begin to describe it. I can't catch 40 wink. There I say. Things were almost easier before we kicked the bright eyes out. Okay, not really, but you know what I meant. What I mean. Actually, can I ask you folk a favor? One of the things we are struggling with right now is our housing shortage.
We've gotten it by until now, cramming people into shack, but what I really want is to give every family their own house. Problem is, there aren't many places around here that we can withstand the element. But you know what might? The abandoned village in Higlia. If we can use there, if we could use there, we'll be in business. So can I ask you to go check it out and see if it's suitable? Sure. Good. Sure thing. I'm happy to do what I can to lighten your load. What? Oh, fine. The area is Zoogle Central. Don't expect it to be a walk in the park. Sorry to give you yet another things to do, but I appreciate it. Well. Is this your idea of atonement? I never put much thought into what would come after liberation. Don't expect me to help you with this sort of thing in the future. Fait qu'il y a d'autres conversations ici encore. Once you find some good material, désolé mais c'était probablement juste des conversations sans intérêt que j'ai manqué plus tôt. Fait que hop. J'ai envie d'aller faire de quoi. C'était pas par là, c'était par là-bas je crois. C'était-tu par là? Ouais, c'est là. On va aller faire de quoi? Un test. Comment ça que vous vous doutez un peu de c'est quoi que je m'en vais tester? J'ai pris un peu en niveau là. Du coup, on va venir essayer d'affronter la créature juste ici. Antidote Rock. Ok, on va sauvegarder. Hop. I'd steer clear of that Zoogle if I were you. Ok. I have a bad feeling about this. Il est après moi là. Crawlies aren't disgusting enough. Here, let me help. Raging cascade! Sealed! You're mine! I'll be saving this one! I'm out of ammo! Watch! And he takes care of... Oh non, on est vraiment juste pas assez haut niveau. On fait pratiquement pas de dégâts encore. Bon. C'est pas ben grave. Y a-t-il une touche pour feu? I can't heal you forever. Non, on est mort. Here's a healing heart left in me. First aid. Voilà. More where that came from. Hear me, raging On va quand même essayer de faire ce que je voulais faire. More for the stockpile. Sleep now. I'll be saving this one. Hit. Hop, hop, hop. Bullseye. Blah 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 magic. Tidal wave. Voilà! Ouais, c'est vrai que ça fait... Oh! Ça, Close one. Gotcha. ok, à ce temps, juste pour ce qui est de trouver une façon de s'enfuir. Ah, je peux pas fuir. Raging cascades. In here. I'll be saving this one. Air thrust. Now for something special. Ok. Bon, bah, il reste juste à se laisser mourir. Ok, pourquoi ça m'a pas tué? Voilà. On est vraiment juste pas prêt à l'affronter. Bon. C'est juste bon à savoir. Ça m'aura quand même servi à faire une vérification que je voulais faire. Voir comment ça marchait les pouvoirs. C'est intéressant que ça puisse du coup... ça augmente la durée de casse que ça te prend pour y arriver. Mais ça a l'air de vraiment en valoir la peine. What's that huge Zoogle over there? Stay far away from that thing, Rinwell.
Ouais. Bon, du coup... Oups. I won't forgive you. I'm ready. Here goes. It's over! Take that. Their hide is thick as armor. Air thrust. Voilà, on a vu mes lames de vent passer. Barely a blip on our radar. Voilà. Fait qu'elle va vraiment être intéressante à jouer, elle, je sais. Bon. Du coup, est-ce que t'as finalement réussi à te trouver un style? Mm-hmm. Just need to, no, I just need to find it. On va faire de quoi? Ça va m'aider pour la recherche des minerais que je veux. Je vais venir dormir et actuellement changer ce que la cuisine pour... Voilà, celle-là ici. Ouais, en plus c'est une bonne... I came out great. Everyone's gonna be real surprised. It was horrible. 2-8 minutes. Celle-là c'est un truc de map en plus, fait que c'est pas un truc de fête. Fait qu'on va essayer d'en profiter le plus possible. Mais en fond, je veux juste quelque chose pour avoir un peu plus de chance d'obtenir les minerais que je veux pour l'arme, les armes de Greenwell. Puis qui sait, on va peut-être obtenir des bonnes pierres en même temps. Bon, sont où les pierres ici? Il y en a une de l'autre côté là, il y en a une là-bas. Il y avait un rouleau ici. Ah, on va passer là. On va venir faire cette quête-là après There's avoir the ramassé. Zoogle we were asked to handle. On va venir faire ça après avoir été récupérer les pierres. Hop. Ça ici. Relax. Ah. Pas vraiment ce que je voulais. T'as besoin d'Astral Crystal, quelque chose de même, non? Cristal astral. Non, il y en a d'autres. Antidote Rock. Si je regarde, ici. Y a-t-il des cristals à l'intérieur du storage? Oui, il y en avait. Il y en avait à quasiment tous les étages. Bon. Ben, du coup, on va y aller dedans. On va faire ça. Désolé, c'est un petit peu du farm là en ce moment, mais on est un petit peu avancé. Fait que j'en profite. Puis de toute façon, je pense du coup, on m'avait parlé comme quoi j'avais manqué les oodles là-dedans. Pas des oodles, mais des hiboux. Hop, on va s'appeler ici. Iron Chunk, Antidote Rock. Ah. Go no further. Weak now. More for the stockpile. Here I go. I'm only getting closer. Our work is done here. Let's move. I'm right behind Circle you, Shell. Shion. On va monter.
Hop. Pas tout à fait ici que je voulais venir. Hop. Ah, parce que j'ai manqué la place qu'il fallait aller pour ça. Il fallait que je saute ici. Voilà. On va ramasser ça ici. Antidote rock encore. Puis en plus, c'est pas vraiment des pierres de haute valeur en plus. Fait que. Bon. Il n'y a pas de chance. Moi, je vais mettre ça sur la faute à pas de chance. Ah. Go no further! More for the stockpile! Let's keep our eyes on the prize. Hop, on va remonter ça ici. Ah, mais vraiment, je pense que j'en aurai pas au final de ces pierres-là. Tomber ici. Pour ça, on va juste te téléporter de retour là où on était. Hop. Pas rien ici. Non, non, ici, là, c'est vraiment rien. Bon. On va me téléporter à l'extérieur, là, du coup. Hop. Ici. We've reached our destination. Les pierres sont revenues. Non. Ah, mais il y en a une ici. Une que j'avais jamais vue. Des roches d'antidote. Dans le fond, c'est encore une place qu'on m'interdit d'aller. Bon, ben on va venir faire ça ici, là, du coup. Is that the Zoogle we're looking for? I won't forgive you! Hop. Sleep now! More for the stockpile! Sleep now! Where are you going? You have to aim for the bright area on your back! Stand to the wind! Reload! Feel! Hear me! Flame of fury! Stockpile! Flaming thrust! Crossblade! Flame of fury! Burning thrust! Bon. A lot of it's buried, but some of it could still be usable. Only if we drive off the Zoogles, though. Is the area worth the trouble? I suppose we won't be running out of work anytime soon. Bon, ben bon. On retourne à Razorback et on complète la quête. C'est ça, on va devoir retourner lorsqu'on était. Non, c'était pas lui qui voulait, c'était toi en haut ici. Voilà. Yeah! Oh, Alpha. Huh? Oh, Alpha. Did you check out that village? Sorry. I hate to say, Grenard, but the place is a bust. There's no much of it that can be used, and it's swimming with Zulu. I should have known. I had a feeling that was the case, but I had to try. Damn it. They've got no other lead, and things are just as mad as ever. We're at the end of our rope. Hey. I feel you, Gunnar, but you know, I realized something earlier. You could never have imagined people coming up to you asking for help and trying to make things better before we liberated Calaglia, right? But now people are able to do that. I think that's a sign of just how free people are now, don't you? The fact that people can get the change to improve their life, it's thanks to the freedom they now enjoy. It might be tough to deal with now,
but this is just a bump in the road to a better life. Easier said than done, I know. But you get what I mean. You know what? You're right. This isn't something to complain about. That's our blazing sword. Harry's the wise one. I told you, call me old fam already. But I'm glad you're feeling better about it now. Gotcha. Totally. We can get past through this. It'll make Calagly a better place to live in the long run. Thanks for letting me vent, man. You mind if I come to you again if I need to talk about other stuff in the future? Right. Not at all. Never do it again. Ça fait de la bonne argent quand même. Il va pouvoir me permettre d'acheter des trucs. You seem happy for someone who just went on a wild goose chase. Hey, when you're free, there's no need to sweat the small stuff. Oh, it's no skin off my nose. But if we're done here already, can we get back to our mission? Ah ouais. Hop. On va peut-être aller du coup dans la grotte ici. On va aller ramasser les pierres là. Il y en avait partout les pierres. Il y en avait plus que ça, il me semble, des pierres ici. Je vois pas pourquoi il y en avait aussi peu à cette heure. Il y a une coupe de pierres dans cette zone-là. We've reached our destination. Hop. On va aller ramasser les pierres que je peux. Relax. Ah. No choice. Raging cascades! Steel, flame, reload! More for the stockpile! Voilà. Freeze, answer! Flame, reload! Barely a blip on our radar. Hop, hop, hop. Non, c'est pas là. C'était où la deuxième pierre? Ah, ok, oh non. C'était par là. Patate! À côté des insectes. Almond mass. Oups! Whoa! Oh! Fait qu'elle, il faut vraiment pas tomber avec elle quand c'est ton leader parce que son animation est pas mal. Oh! Ah, que non. Je pensais avoir vu une pierre, mais c'était juste un trou dans la roche. Ça va tout nous faire ça à chaque fois qu'on va rentrer ici. Hop. On va essayer de passer à côté d'eux. Je veux pas les affronter, je veux juste récupérer des pierres. Hop. On va passer de même. J'ai plus énormément de temps pour aller les ramasser. Hop, passe à côté. Voilà, on va faire le saut. No choice. Raging cascade! How's this? Rising wipe. Sleep now! Take this. More for the stockpile! Flame of death! Whatever you do, Au moins les autres stay ils away restent from the immobiles, fire! fait que ça me permet de faire ça. Dance in the wind! Sleep now! You're finished. Blah 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 magic! Crack flame! Reload! I'm out of ammo! I'm all Voilà. Who wants to die next? Infernal turret. This one's mine. Here goes! Bullseye! Raging cascade! Voilà. This ends now! Consider yourself finished. I'm ready for the next battle! Bon. Ouais, mais c'est pas vraiment ça qu'on fait là en ce moment. Bon, on se bat un peu, mais... Andrew, Iron Shank. Mon objectif, c'est les pierres.
Ok, fait que la prochaine est juste un peu plus loin sur la route. Et après ça, je pense qu'on va s'arrêter. Que je pogne que je veux ou non. Là. Hop. Oh! Ça ici, par contre, c'était une grosse... un gros spot. Bon. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On va me retourner là ce que j'étais. Du coup... Hop. Au fast travel ici. Puis on va... We've reached our destination. On va juste checker voir si je peux fabriquer quelque chose. Du coup, on va fabriquer l'autre épée pour le Ground Fang. On va fabriquer celle-là au moins. Ça va être une meilleure arme pour notre personnage principal. Ça ici, ça va juste être farmer des ennemis. Puis... Mais bizarre, méga core, j'imagine on va finir par trouver des golems plus gros. Puis Astral Crystal Fragment, je suppose que ça va être un peu plus loin. Of your pals, Hoodle? Non, pas Forge. Accessoires, est-ce qu'on a des accessoires qu'on peut fabriquer? Garnet, Almond Mass, Water Damage. On peut toujours pas faire de Warrior Emblem. Parce qu'on n'a jamais trouvé de Bismore. Mais à cette heure, on a... Voilà. Encore une fois, on n'a pas de gros... Fire Damage. Ça va... Intéressant quand même. Dark Damage up. Rare Drop. Ok. Fire Damage. Dark Damage. On n'a pas de personnage en ce moment qui peut utiliser des pouvoirs sombres. Mais je crois que ça va être bon pour... quand même pour notre mage en attendant. Le calaï de quoi, ça va... Mais qu'elle commence à en avoir des pouvoirs sombres, on va pouvoir s'en servir. Increase the amount of damage dealt from charge dart. Sharpness, recover. Instant fighting, press R2 to recover and land without being down. Okay. The support art that temporarily raise one's ally. Okay. Increase weak point damage. On va y aller avec celui-là ici. Hop. Toi, tu as quoi que tu peux aller ramasser? Mid-air, Lunar Blast. Kick enemy into the air and shoot them. Increase mid-air evasion. Allow you to dodge and mid. Ça, c'est important de l'avoir. Puis, je pense que je vais y ramasser ça aussi en même temps. Toi, on va te ramasser ça. T'en as besoin. Il commence à avoir beaucoup plus d'or, lui, qui demande 2 d'utilisation pour. Puis là, on va sauvegarder. Puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La soirée, du coup, ça va être... le prochain live, ça va être sur Mass Effect. Fait que... ouais. On va s'arrêter là. Hop. J'espère que le live vous aura plu. Là, du coup, je sais que c'était pas prévu qu'il y en ait un ce matin. C'était pas qu'il y en ait un en ce moment. C'était pas prévu que le live d'hier soit planté comme ça. C'est uniquement de ma faute. C'était vraiment dommage que hier, du coup, le live n'ait pas marché parce que j'ai fait beaucoup de choses. Du coup, que vous n'aurez pas pu voir. Beaucoup de conversations. Beaucoup de trucs importants. J'essaie de résumer du mieux que je pouvais, mais ça se peut que j'aille manquer des choses. Dans PDP, vous pouvez toujours aller voir le live de quelqu'un d'autre à ce niveau-là pour juste voir c'est quoi qui s'est passé. Moi, j'ai pas de toi avec ça. J'espère que ça vous aura quand même plu.
Je vais quand même m'excuser une dernière fois, puis... Ouais, c'est pas mal juste ça qu'il y a. J'espère que ça vous aura... Ouais. Bon, en tout cas, je vais vous dire à la prochaine, là, du coup. Bye!